again, where the Maharaj, the chairman of Tripura Motha, is going to brief. This year indigenous theme is leaving no one behind. Indigenous people call for new social contract. In that regard, the Khansa is very much relevant, and today Maharaj will brief the success of that leaving no one behind, but bringing everyone together in the front. So may I call upon Maharaj to kindly brief the media on this very special occasions of the 100th milestone achievement. Kumkaham to everyone. I want to first of all extend my heartfelt gratitude, and I would like to extend my best wishes to TSF, Tripura Students Federation, for joining the movement for the Greater Tripura Land. Greater Tripura Land is a movement where we want every Triprasa, every individual who may not even be a Triprasa, who believes in the concept of a state which had a great history, a great future, a flourishing career, and a wonderful bonhomie between friends, communities, irrespective of religion and ethnicity. I am very happy because I have been associated with TSF since 2002. When I was not even in Tripura, I have worked with TSF, and after 19 years, TSF and our organization Tripura Motha have jointly decided to fight for Greater Tripura Land movement. TSF has a great history. It was formed in 1968, 67 with an ideology to improve upon the Triprasa students. And let me tell you that till the time we do not come together for the benefit of our Doha, our community, we will always suffer. TSF has its units not only in Tripura, TSF has its units all over India. They also have the unit outside India, and I will appeal to all of these units outside Tripura and outside even India, which are some are there in Bangladesh as well, to morally and mentally and physically support us in our constitutional fight for Greater Tripura Land. This year, the World Indigenous Day theme is Leave No One Behind. And I don't want to leave anyone behind in our movement, be it any political party, be it any social organization, because I also realize that the last fight for our existence will be now. If this time we do not put up a united effort, forever our existence will be over. So I appeal through you all, through the media friends, to please understand that ours is not a political electoral fight. Ours is a movement for our constitutional right and our rightful constitutional right, which have been denied to us. And whenever it's a student organization or a women's organization, I'm very happy that if they join with us, I'm very happy. I'm also very happy to say that we have not only the TSF president, Bishu here, John here, Bipul here, many other leaders from TSF here. We have the former NESO, current NESO Vice Chairman Upendra Debarma, NESO meaning North Eastern Students Organization. We have Bisujit Paloy, we have Sunil Debarma here,
I'm very happy to also say that I have my CM who is somewhere there, and Dolly Riang, Purnachandran Debarma, Dolly Riang. I'm also very happy to see that we have YTF, President Runil Debarma, Working President Pitor Dayu, and we have so many people. This is a good blend of youth, seniors, women, and Tiprasas. And our agenda is to sincerely not compromise and work for our final goal. If we succeed, this will not be the victory of TSF, this will not be the victory of Tipra Mothar. If we win, this will be the victory for all Tiprasas. This is not the fight for one individual, this is not a fight for one organization, this is a fight for all the Tiprasas. And I know whether you are in CPM or Congress or IPFT or BJP, in your heart, I know that all of you secretly, privately want our Greater Tipra Land movement to be successful. Because this Greater Tipra Land is not for one organization, it is for all the Tiprasas. I am very happy once again that TSF has joined us. I am also very happy to see Aghor Debarma, Narendra Debarma here. Very happy to see NESO Chairman here, Upendra, NESO Vice Chairman Upendra here, and TSF leadership, central leadership. I would also like to request the media once more that Tipra Mothar is an independent organization. We are not a B team of any political party. We have decided to celebrate officially. आज तक 35 years में किसी ने भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे ऑफिशियली काउंसिल से सेलिब्रेट नहीं किया है. हम लोग फर्स्ट अम्बासा से लेके अगरतला, क्वाई, रामचंद्र घाट, टाकरजला, सब जगह में, सब जहां में हम लोग का एक ब्लॉक है, वहां में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा. और सेंट्रल हमने इस बार सोचा है कि हम लोग मूंगिया कामी में करें और खुम्बुलुंग में भी प्रोग्राम होगा. अगरतला में अनफॉर्चुनेटली यहाँ में क्योंकि कोरोना का रिस्ट्रिक्शन है और परमिशन नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं कर सकते. लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे साथ अगरतला में भी प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकेंगे. 19 तारीख को महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. और 23 तारीख अगस्त इज ADC डे. We will also celebrate that, and we will also celebrate Independence Day. We are the first council to have started Jana Gana Mana in our council. Before that, nobody even thought of doing Jana Gana Mana. Nobody can call us anything. We are patriotic. We love our country. We love the people of our country, and we have a view. क्योंकि हमसे पहले किसी ने नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि हम आने वाले दिन में नहीं करेंगे. और गॉड विलिंग एक दिन आएगा कि हम लोग ग्रेटर टिपरा लैंड डे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. थैंक यू. आप लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है फुटबॉल कंपटीशन, आई थिंक, तो वो कब से शुरू हो रहा है? वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है. हम मेरे स्पोर्ट्स EM सुहेल देबबर्मा उसमें ज़्यादा आपको बता सकेंगे. हमारे CM भी यहाँ में है, पूर्णचंद्र जमोतिया, वो बता देंगे. लेकिन ड्रग्स इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. कोई बात नहीं कर रहा है ड्रग्स के बारे में. हमने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में. ड्रग्स सीरियस प्रॉब्लम है और कोई भी फ्यूचर जनरेशन जिसमें वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स विल नेवर बी एबल टू राइज. So I think that it is very important that we combat drugs with sports. Yesterday the whole of India was very proud when Neeraj Chopra won the gold medal. We are also very proud. That's the role model we should do. Role models should be sports people. Role models should be musicians. Role models should be artists. Role models could be journalists. Not only politicians should be role models. I think the biggest problem in Tripura is we only look up at politicians and not other streams.
I think the biggest role model, I mean, when Deepa Karmakar won, when Somdev Burman won, when Saurabhi Debarma won the Indian Idol, we all looked up to them. And I'm very happy, I really would like to encourage sports and youth activities amongst our students and the new generation in the ADC. স্যার রাজনীতিতে হিংসা এবং প্রতিহিংসাটা আপনি কিভাবে দেখছেন এটা কি महाराजा वीर विक्रम के राज्य में ये जो पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल, ये त्रिपुरा एक बैटल ग्राउंड हो गया है फॉर तृणमूल वर्सेस बीजेपी। ये बहुत दुख का बात है। कहीं में भी वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये वायलेंस जो हो रहा है उससे पूरा त्रिपुरा का छवि खराब होता है। लेकिन जब तिपरा मोथा का वायलेंस हुआ पोस्ट पोल के बाद, तो सबने कहा कि हम लोग एंटी नेशनल्स हैं, क्योंकि जब तिपरासा फाइट करता है तो हम लोग एंटी नेशनल्स है, उग्रपंथी है। जब टू नेशनल पार्टीज या एक रीजनल और एक नेशनल पार्टी फाइट करते हैं तो कोई बोलता है कि राजनीतिक हिंसा, इसको भी आप एंटी नेशनल बोलिए। हम करेंगे तो एंटी नेशनल, वो करेंगे तो पॉलिटिकल हिंसा नहीं होगा। और कहीं में भी पॉलिटिकल हिंसा, कहीं में भी किसी को मारना, किसी को रोकना, वायलेंस से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे पीछे है इंडिया में, स्टेट्स में, क्योंकि हमने हमेशा राजनीति को सामने रखा है और कम्युनिटी को पीछे रखा है। हमेशा हमने नेता का बारे सोचा है और सोल्यूशन नहीं निकाला है। एंड दिस वायलेंस इज कंडेमेबल। महाराजा वीर विक्रम ने कभी नहीं सोचा था, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपुरा इस स्थिति में रहेगा कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस होगा। और इस वायलेंस से पूरा इंडिया में हमारा स्टेट का छवि खराब हो रहा है। और इस छवि को खराब करने के पीछे कौन है, हम लोग सब जानते हैं।